Ребята, всем привет! Я так давно не записывала видео, что сначала даже долго думала, на какую тему записать. Но сегодня так получилось, что у нас с Абу годовщина нашего знакомства. 6 лет мы знакомы, 6 лет мы вместе, и из них больше 4 мы живем в России. Поэтому это видео на самом деле это такое мини-интервью с Абу о его опыте жизни в России, что ему нравится, что не нравится, с какими сложностями мы сталкиваемся. Вот, сложно ли вообще иностранцу находиться в России. Сразу скажу, что я буду задавать все вопросы на английском, соответственно, Абу будет отвечать тоже на английском, но после каждого вопроса я вкратце постараюсь их перевести на русский язык для тех из вас, кто английский не знает. Это видео может быть полезно для вас как практика английского, ну и также в буквальном смысле, если, возможно, вы находитесь в отношениях с иностранцем и хотите перевести его в Россию, вообще узнать, как это работает, или, возможно, вы хотите сами переехать в какую-то другую страну и хотите узнать, каково это чувствовать себя экспатом в другой стране, где вы никого там, например, не знаете там языка или связи каких-то. В общем, если вам это интересно, продолжайте смотреть это видео. Okay, so first question for you is that you came to Russia 4.5 years ago. On what visa, what was your visa process? So initially the first few times I came on a private visa, which is valid for 3 months, and after every 3 months I had to go back to India, reapply it, and then come back to Russia. And once I received a job offer, then I came here on a work visa, for which I had to go back to India and apply for the work visa, and then I got that for a year, and then that was prolonged as my work contract kept getting prolonged from Russia itself. And then finally we got married last year, and then it took us 4 months to gather all the required documents to apply for my temporary residence permit, and then we gathered all those documents, went and applied for a temporary residence permit for myself, and then from staying within Russia I could change my work permit into temporary resident, and currently I'm in a temporary residence permit which is valid for 3 years, but after the next 7-8 months I can already apply for a permanent residence and then a citizenship of Russia. В общем, сейчас вкратце переведу, что сказал Абу. Он приехал первые 2 или 3 раза по частной визе. Частная виза действительно максимум 3 месяца. И каждый раз, через каждые 3 месяца ему нужно было заново лететь в Индию, заново подаваться на визу, заново ждать приглашения. Вот. После этого, в это время мы подавались, как раз таки искали ему работу. Нашли ее в Москве. И спустя вот несколько месяцев работодатель был готов пригласить его уже по рабочей визе. Для этого он опять должен был улететь в Индию, сменить статус, податься уже на рабочую визу, и с тех пор он долгое время находился в России, буквально, наверное, года 3, получается, или 4 даже, по рабочей визе. Она продлевалась каждый год, то есть если работодатель готов продлевать с вами контракт, извините, вы опять получаете ее на год, соответственно, и вот только когда мы поженились, получается, прошлым летом, долго я меняла документы, долго мы собирали документы необходимые, и потом подались на РВП по браку, и вот, наконец-таки, его получили. Сейчас Абу находится в статусе РВП, это разрешение на временное проживание в России. So, is it difficult for you to live in Russia? Like, what do you find the most difficult thing in Russia? The two most difficult things in Russia are the weather and the language. So it's extremely cold throughout the year. I guess the summer is only for 2 weeks or so, so rest of the time is very cold, and coming from India, for me it is slightly different, but thanks to my 6+ years in United Kingdom, I'm kind of used to cold weather, but it gets extremely cold after September here, so that's something to get acclimatized to. The second thing is, of course, language. You don't speak Russian, right? I speak chut-chut, very little. Here, I guess, it's very difficult
to manage your daily task if you don't know the Russian language. For instance, if you want to book a taxi, if you want to go to a supermarket, but if all you want the to apps, go banks. no, if for example you want to order taxi, all the apps are in English now. The it's apps difficult are in to English, call the but driver. So if the driver is late or there's something wrong with the billing, etc., then you need to communicate in Russian. So here people barely speak Russian. They understand very little, very little. But plus we live in Moscow, so in Moscow some people actually speak, like in main shopping malls or in city center. But if it is another Russian city, it's I think even harder, right? I guess not everybody stays in Moscow, but yes, in Moscow it's a bit more comfortable as compared to the rest. But generally speaking, overall in Russia, you have to have a basic understanding of Russian language, how you can greet others, how you can talk in your daily use. So one definitely needs to have a good understanding and command of Russian if you've got to live here. You live in a country for more than 4 years. In 4 years you didn't have time to learn Russian, or what? I guess I'm a bit lazy, but because I'm working all the time in English, so I guess for me it's a bit more challenging because most of the day I'm communicating in English, and so with my wife, so I don't get a chance. Ладно, переведу вам кратенько, что сказал Абу. Значит, я спросила у него, какие основные две проблемы для него в России существуют. Первое он назвал погода, потому что он говорит, что постоянно холодно, и это действительно так. Раньше, когда я была маленькая, мы жили в Волгограде, постоянно, ну, по крайней мере, летом была жара, там у нас еще такая степная зона, соответственно, постоянно было жарко. В Москве такого вообще нет. В сентябре уже жутко холодно, то есть мы ходим уже в таких в курточках, вот, в жилетках. Лето действительно прям такое жаркое лето, длится буквально 2-3 недели, по крайней мере, вот эти вот там 3-4 последних года. Поэтому для Абу, естественно, это сложно, плюс как бы он приехал из Индии, где постоянно большее количество времени жарко и тепло, вот, поэтому немножко сложно, но ему помогает то, что он много лет прожил в Великобритании, соответственно, к климату, ну, более-менее нормально относится. Вот. И вторая проблема для него — это, естественно, язык русский, а точнее, незнание языка. Мы живем в Москве, поэтому в принципе, как бы нам легче, потому что все равно есть какие-то приложения на английском языке, то есть вы можете, не зная русского, заказать себе такси, например, через Яндекс. Но если есть какие-то проблемы, то есть, например, там водитель не туда подъехал, нужно ему позвонить, или там у водителя не работает навигатор, нужно объяснить, как ехать, вот тут уже, конечно, сложно, потому что водители не знают английского, ты не знаешь русского, вот тут может случиться мискоммуникация. Вот. Ну и плюс какие-то такие, наверное, общие моменты, там типа сантехника вызвать, электрика, еще что-то такое. Тут тоже нужно знать, естественно, русский язык, чтобы комфортно себя чувствовать в Москве, вот, поэтому, ну, в принципе, в России, вот. Ну, а в других, наверное, русских городах, наверное, еще сложнее, потому что еще меньше народу говорит на английском языке. Okay, and the third question, as a person who does not speak Russian and who lives in Russia, what can you do, for example, in your free time? What do you usually do in your free time, if not sitting home? In my free time, we usually go out to parks. There are a lot of parks in Russia, and they quite in Moscow, in Moscow itself, and the government has made it very beautiful. You can relax there. You can play different kind of sports like volleyball, table tennis, etc. And you can walk around. It's you've got those big mats to sit on. What is your favorite park in Moscow, or maybe few of them? My favorite park is Gorky Park. Gorky? It's quite big. You've got kids doing the skating, you've got different kind of events, some magic shows, some people singing songs. It's like a carnival every day, or especially on the weekends it is, so that's quite nice. And then we go to cinema halls. There are a lot of cinemas which are in English, so that's good. Where do we usually go?
We usually go... It's called 5 stars. Yes, 5 stars. Обычно ходим, да, в кино 5 звезд на Новокузнецкой, там самые лучшие фильмы на английском языке, на языке оригиналов, по самым адекватным ценам, там 300-350 рублей, вот, поэтому если хотите смотреть кино в Москве на английском, то 5 звезд на Новокузнецкой. Then there are a lot of English pubs here, so from time to time we like going to pubs and bars and enjoy some good drinks there. We also go to a lot of cafes and restaurants. You get food from all over the world here, so that's quite nice. You can try different cuisines in their traditional forms, so that's quite good. Then you've got other activities such as flight simulators. We tried that as well. There are mini golfs here where you could go. So there are multiple spa centers if one wants to just relax and go for a spa. We also like from time to time to hire or rent a bicycle, the electric ones, and then you can just ride around the Moscow State University area, which is quite nice. Да, я в принципе спросила у Абу, как иностранцу, который не знает русский язык, чем ему вообще можно заняться, например, в Москве, в свободное время, куда сходить, что поделать. Вот. В целом в Москве куча парков с разными площадками, с разными развлечениями, для которых тебе не нужен русский язык. Мы ходим постоянно в кинотеатры и смотрим кино на английском языке, ходим в английские, в британские пабы или бары, вот, потому что там и иностранцев часто можно встретить, соответственно, и с ними пообщаться, и просто время мило провести. Плюс какие-то общие развлечения типа мини-гольфа, авиасимулятора, спа-центры тоже, для которых тебе не нужно знать русский. Ну и, конечно, в Москве просто куча находится гастрономических лавок, кухни со всего мира, поэтому, например, если Абу любит индийскую кухню, то мы постоянно ее заказываем и на дом, и куда-то выезжаем, потому что буквально в каждом районе есть обязательно там и индийское кафе, и китайское, и действительно различные кухни со всего мира. In general, out of 10, how are you satisfied with your experience in living in Russia? So far, I could rate it as 8. For me, I've spent time in India, of course, 18 years since I was born, then 6+ years in England, and now over 4.5 years here in Russia. And for me, it's the best country, I guess. It's quite relaxed, less people, more clean. So I guess it's the ideal combination of England and India mixed together. Да, в общем, спросила у Абу по 10-бальной шкале, насколько он может оценить свой опыт проживания в России. Он сказал 8, вот, потому что что ему нравится, это, соответственно, прожив 18 лет в Индии и больше 6 лет в Великобритании, он сказал, что здесь гораздо меньше народу, здесь гораздо чище, чем в той же Индии, например, и жизнь такая более какая-то размеренная, расслабленная, поэтому, да, вот такая вот 8, и сказал, что это идеальная комбинация для хорошей жизни для иностранца. Вот, поэтому надеюсь, что вам понравился такой формат видео. Если у вас есть еще какие-то вопросы, которые, например, я потенциально могу задать в следующем видео, то дайте знать, и мы с радостью на них ответим. Да? Пока. Пока. Спасибо.